Alright, so this starts our discussion on semiconductor diodes and with that semiconductor devices. So the semiconductor diode is the very first or the very first semiconductor device that we will be Sir. uh, encountering. Okay? So these are the diodes, mo ni ang schematic diagram. Skip sa ko gamayanin, no? Bike letter later. Okay. Start to dire, semiconductor materials. All right. So, as you all know, there are only, naturally speaking, two types of devices or materials in terms of um, its electrical property. No? Nalaman dugido ka buok. We call those as conductors and insulators. So, nalagyan na duha. Okay? Even these things, nasa slide, materials commonly used in the development are all insulators in their natural state. Silicon, germanium, and the compound gallium arsenide are all of these are insulators. No? So we do not really need to go uh, deeper down chemistry para ato ning i-discuss gyud, no? What how can we use these elements or gallium arsenide specifically sa atong pag-learn o electronics. So, who could remember how many or what's the atomic number ba? Electron number sa kuan? Silicon. Pila ito ka buok? Dili memorize, sir. Did you memorize? Kuan. Um, atomic number ba ng term? Atomic number of silicon. Yeah, atomic number. Okay. Ang atomic number of silicon is 14 because 14 ang iyahang number of electrons. Okay? So, if we go back ta sa atom, the fundamental particle that makes up matter, silicon or any atom is composed of um, a nucleus and electrons. And the nucleus has protons and neutrons. For an atom to be electrically stable, dapat the same number ang this is just a review no sa chemistry. Dapat the same ang number sa protons and electrons. Okay, so silicon has 14 number of electrons orbiting it. Okay, so pwede ba kung makadrawing dito? PDF mo gud ni. Bilang. Naman siguro ni sa kuan. Book. The atomic model nga atong gamiton is daghan atomic model siguro no. The most accurate one is taking into consideration na quantum physics. So di na ta mo diha. Gamiton nato ang atomic model ni Niels Bohr. Okay? So I think mo nang pinaka-familiar sa ato ang atomic model na ang atom na ang nucleus sa tunga and ga-orbit, gapalibot kay bale ang mga electrons. Okay? So, in the study of electronic devices, or in this case, semiconductor materials pa, ang most concerned lang sa nato as of this moment kay ang valence electrons, no? Meaning, the electrons sa outermost shell. Okay? So, how many valence electrons does nakadumdum silicon have? 4, Four, sir. sir. Okay, very good. 4. No? So there are 4. So the same with germanium, there are also 4. Although germanium has 23, siguro 32. Atomic number of germanium. $32. No? Germanium is 32, but germanium also has 4 valence electrons nga ga-orbit sa iyang outermost shell. I think familiar man ta na nga model, no? So, itatagkuan.
visual. Hmm. Okay. Transfers na ako akong screen na. Ito. Okay, diba? No? So this is an example of a helium, no? A helium atom. So ito nga ang nucleus composed of protons and neutrons, and orbiting outside of it are its electrons. Okay? Pero, again, di ito necessarily nga or need pa gid na to ma-understand tanan all about the electrons. Ang ato lang most concern is ang electrons sa outermost shell, no? Or ang valence electrons. So consider for a moment this one, silicon. So this is the atomic arrangement of a silicon crystal. So crystal ni siya. I think mas better ni siya ma-explain ni Sir Chan ninyo, no? Yan na. Pero, yeah. Ang ato lang i-discuss is katong most important to us, no? Say information to kinanglan for us to understand diodes. Okay? So, each silicon atom has 4, no? So, consider for a moment kaning silicon atom to nga. So, each silicon atom has 4 valence electrons in its outermost shell, no? All of it. Okay? Even this one's left, nasa right, and kay sa left, and so on and so forth. Okay? Now, again, it's chemistry for us to, or for the electrons to have a sort of bond, specifically called covalent bond, mag-share sila og ilang mga atoms. Okay? So, kanina, nag-share sila. I-share ni silicon sa tunga og silicon sa right ang iyang atoms to the pikas nga atom. No? The same with this one and that one. Okay? So, I guess naman sa chemistry na to. No? So, kana. Okay? Nag-form sila o covalent bond. No? So, nag-share or kibali. Covalent bond is just a technical term for sharing, no, of electrons. Yan na. So, this is what a silicon crystal looks like. But, silicon by itself, again, dili kay siya naka-useful. Insulator gyapon no? Insulator gyapon siya. So, how do we convert, no, or transform an insulator, no, silicon, a pure insulator, to a semiconductor device nga atong, or semiconductor material nga atong pwede magamit, no? Sa atong nag-advanced reading, do you have any idea? Or you'd like to share something? Doping, sir. Okay, very good. Doping. So, gusto mo ng doping, Maui? Ikaw mo nag-mention. Kung sir kanang either mag-form ta og P-type or N-type nga material by adding pentavalent or trivalent nga atoms to dope, meaning ma-enhance ang property sa semiconductor. Okay, very good. So, doping is the creation of a P-type and N-type na semiconductor material by adding something. And those something are the pentavalent or trivalent. No? So again, kanang mga trivalent o pentavalent nga atoms, those are
also elements nga ang ato lang yung concern is ilahang valence electrons. So, kung pentavalent, penta, that's 5. So, they have 5 valence electrons. And kung trivalent, 3, they have 3 valence electrons. No? So, ito ko na in the visual. Dala. No? May specific one din eh. Okay. Okay, dala. No? So, we have a pure silicon. We could either dope it, no? So, ang doping dito is mag high level na lang siya nga term, no? We dope a silicon with either boron or phosphorus for it to produce a p-type or n-type material, no? So, ang boron, actually, di lang man boron, no? There are many other so ng boron, penta or trivalent. Ayan, itong pangitaon din. Okay. Ada. An n-type material is created by introducing impurity elements. So, sa process is a process called doping. Ako lang batang ko yan. Doping. Doping. Addition of impurity atoms to silicon or germanium. Okay? Yan na. That's how we could simply define doping. No? So, say what are these impurity atoms? Okay? So, we mentioned ni Maui ganina that we have two types of impurity atoms. We could either have pentavalent or trivalent, no? So, or mas better pa kung gamiton nato ang term nga donor atoms and acceptor atoms. Donor atoms and acceptor, no? Atoms. Na ato mas understand in a while nga nung donor o acceptor ang tawag. No? Okay. So donor atoms has donor. So silang gagive ang subrag isa pentavalent, no? 5 valence electrons. Acceptor, yes, 3. No? Remembering nga ang silicon or germanium has 4. Alright? So, examples of donor atoms are the same kani, no? The same ani, boron. So, we have boron. Ay, bali. Wait. Donor. Boron. Yeah. Boron ay kay 3 dayang boron. Boron. And phosphorus is an example of a donor. No? Phosphorus. Phosphorus. Okay. So aside from phosphorus, we have arsenic and antimony. So aside from boron,
We also have gallium and indium. Okay. Phosphorus, arsenic, antimony, boron, indium, gallium. No? Okay. So if we add donor atoms to our silicon, no, we produce an N-type material. Okay. If we add acceptor atoms to silicon, we could produce a P-type material or P-type silicon. So paano na siya may tabo? No? Baiktaan ning atong original nga kuan na visual. Okay. So instead of silicon, no, ito nga, so giad na to kibali og kuan phosphorus, no, atong kuan silicon crystal, okay, phosphorus, no? So we replace some silicons with phosphorus. So remember nga ang atong mga silicon has 4, no? 4 valence electrons ilang outermost shell. Now, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so on and so forth. Now we know phosphorus has 5. Okay, 5 valence electrons ilang outermost shell. Okay. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so sobra isa. Okay. So na form ng covalent bonds ang atong silicon crystal with phosphorus. But take note na sobra isa for each phosphorus atom, no? Na sobra isa na electron. Okay? So or valence electron na wala na pair, no? Wala na pair sa covalent ka bonding. So nata isa ka electron nga float around. Okay? So multiply that with millions of phosphorus atoms nga na-influence ang atong silicon crystal. Hence, we have this one, no? The N-type silicon. So this one is that one. And this one is kane. Okay? N-type siya because na ay sobra nga sobra nga valence electron. Okay? So when we add donor atoms to pure silicon, we produce an N-type material. Ato lang remember nga N-type material siya para dali timan-an, no? It is more negative, not in a sense nga because electrically neutral man daan ng atong mga atoms, no? The phosphorus, whether the silicon atoms or the phosphorus atoms, technically wala man sila na wadaan, no? Or nadungagan og electrons, no? Silicon has still 14 atoms, 14 electrons, the same with the number of protons, the same with the phosphorus, no? But tungod kay natay isa ka sobra nga electron nga float around, that's why we could think of this crystal as a more negative, no? Nawala ko? Wala man, sir. Nara, sir. Day. Nara, sir. Another day.
Si Maui ata Ako na nawala. diyan. Okay, sige, sige. Okay. Sorry. Anyway, so dili man siya ang pagka N-type sa atong semiconductor device or sa semiconductor material is not in a sense nga negative iyang charge, no? So yan naman na sa chemistry nga level, dili tungod kay negative iyang charge per se, but tungod kay daghag ga float around nga extra electrons, no? So yan na. Okay? So we call these extra electrons as the majority carrier. Naka-record mo sir. We call the extra electrons as the majority carrier of our N-type material. Okay? So, mas hindi ko dig something na. So the donor atoms plus silicon would produce N-type material. For which yung majority carrier of current niya, later of electrical current, majority carrier are the electrons, no? Electrons. Extra valence electrons. No? Now, what if bali, no? How could we create now p-type materials? No? Back to sa atong pure silicon crystal. So we replace, so colors one, red. So we replace this one with boron. Boron, okay? Which has how many? 3 valence electrons. So if our silicon atom has, again, 4 valence electrons floating around, and then na po siya 4, and then siya na po siya 4, same with this one, so on and so forth. Our boron has only 3. Okay, so 1, 2, 3. Nag-form din siya covalent bond with its neighboring atoms. Bond, 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 and so naiisa ka unbonded, no, na electron si silicon, no? So wala siya ka bond, meaning nag-create si boron og sort of hole, okay, or hole man technically ang term no, or siya sort of a potential to be filled in by an electron, no? So yan lang atong pag-define siguro sa hole. It's sort of a potential to be filled in by an electron. That's why hole ang tawag. Okay? Natay hole dire. Electron and hole. Okay. So positive ang iyahang charge, no? Now, so ang question karon, why does how does the hole create a positive charge nga doesn't exist man, no? So ang hole kay a hole is not a particle in the same way nga ang electron is, no? So electron is a physical nga particle because it's an extra electron nga giproduce ni phosphorus. But a hole is not, no? So how can it create a
positive charge nga dili man siya ga-exist ng particle, no? Ato lang man ning model nga gi-create kani si hole, no? So it creates a sort of or na effect nga positive charge because naman siya missing nga electron. Okay? So ato lang i-think of as ingana because atoms, whether the silicon atom or the boron atom, all of them are electrically neutral. So equal ang amount kibali, no? Equal ang amount sa ilahang protons and electrons. But tungkod sa naitabo nga covalent bonding and for every missing electron for the boron, na unpaired electron for the silicon, na-create nga hole, no? So yan na lang, we could think of it as like that. The hole has a positive charge because it allows for a potential electron to be filled in, no? So with this one, we multiply the number of holes by the number of boron atoms nga atong gi-dope sa atong pure nga silicon atom. It thus created a p-type material. Okay? So p-type material. So para sa yun i-visualize, p-type ang gigamit because it is more positive, no? Na siya positive nga charge. Not in the same way nga positive parehas sa charge sa proton, no? But positive siya because na-missing, no? Electron. Okay? So the same sa kuan, n-type material, nagkamon siya majority carrier, but this time yung majority carrier kay ang holes, no? So holes yung majority carrier. And ang lahang mga isigka opposite piyapon kay R2. Ang minority carrier for the n-type material are the holes, and the minority carrier of the p-type material ang electron. Meaning, both p-type and n-type material of course, ang sila mga holes and electrons. Mas daghan lang ang holes, of course, sa majority carrier, and mas daghan ang sa p-type, ug mas daghan ang electrons sa n-type. Okay? So pure silicon, I think na-mention gyapon ni siya nga term, are what we call intrinsic semiconductor materials, no? I think naman siguro ni siya, no? Palita malibog, no? So pure silicon are intrinsic materials, and the p-type and the n-type materials are what we call the extrinsic semiconductor materials, no? Extrinsic semiconductor materials. So extrinsic semiconductor materials. So far, any question with regard to semiconductor materials, how they're formed, what they are? Wala pa, sir. Okay, wala pa. So I think yan yung magyapon to pag-describe sa ano, sa book. Yes, sir. Okay. So, okay. So we have the n-type and the p-type material. Karon, wait ha. Just like any other material, no? How will we allow current to flow, or sa itong buhaton, no? What will we do para na mga electrons no flow, no? So that's how we define current man. Current is just the amount of electrons flowing per time. What will we do to our semiconductor materials for current
no, to or for those electrons to flow? Pag-apply og voltage, sir. Okay, very good. So pag-apply voltage, no? So apply nato sa og voltage. So nice specific amount of voltage for each type of physical material, no? Whether conductor or insulator or semiconductor, no? That you have just created. No. Sugod karon when we say semiconductor, either P-type or N-type na ha. So dili na pure silicon. Okay? Okay, wala man tayo mabuhatan ng pure silicon, no? Like, wala man siya wala man siya extra carrier. So we have kanina gikan mi sa book. So you have the insulator, the conductor, and the semiconductor. No? So for insulators, mas dako nga i-apply nga voltage, no, or electromotive force, bale, for the valence electrons of insulators to jump from the valence band to the conduction band, no. So valence band is the valence band is the last band of our atom. Okay? So sa chemistry man i-explain kung anong discrete values lang ang number of bands, no. So for the valence electrons to jump, no, from the valence band up to the conduction band, we need to apply voltages. And for insulators, it's more than 5 electron volts. And that's a very large amount, no. For conductors, actually dili kayo ang ka large nga amount of voltage ang needed because there's an overlap of the valence band and the conduction band, no. So gamay lang nga voltage, mag-conduct na dayon ang atong conductor, no? So how about semiconductor materials, no? So kani nga semiconductor, gina-refer ani are those that we've just created, no, whether P-type or N-type, no. So for the electrons to jump from the valence band up to the conduction band, we need to apply voltage. And in terms of electron volts, how much is that? So another ring, no? For the silicon, it's 1.1 electron volt. For the germanium, it's 0.67 electron volt. And consequently, the gallium arsenide is 1.43 electron volt. No? So what does this tell us? So focus lang ta sa germanium as of the moment and sa silicon. Okay? Germanium has a lower or we need a lower amount of voltage to make that jump. Okay? So effect ani is in terms of switching, no, mas paspas, no, mas high acting kibale ang atong germanium kaysa sa silicon. So what na po drawback ana, no? I think in terms of kuan naman siguro kanang mas paspas pud siya mo init, no? So we all know dili lang dili lang dili lang voltage ang pwede na to i-apply sa atong semiconductor material for current to take place, no. So voltage is just one type of energy. Now, what are the other types of energy? Another energy is thermal energy, no. So heat. Okay, another is light. So kung nanang either ana nga mga energy, whether heat or light or voltage, it permits current to flow. Okay? So whether germanium or silicon, either of them will either of those semiconductor materials, whenever there is a or kung a excess amount of heat nga may tabo, no, that will also have a positive effect, no, not necessarily positive, but
na siya effect sa current flow sa atong kwan. So dili constant ang flow kibali sa atong electrons or current with respect to temperature, no? So we'll understand, no? I think na observe po nato siguro, observe po nato ni siya that semiconductor material or semiconductor devices need some sort of that's why naay mga cooling mechanisms ang atong mga high-powered PCs, no, or computers, because they are made up of electronic devices. Electronic devices, kung gamiton mo init siya iyaha o sa iyahang own, no, kung mo init siya, ang iyang pag-init is na effect sa iyahang current flow. So the more hot the electronic devices, the more current nga mag-flow, no? Because heat contributes to more energy nga more energy, no, to our semiconductor materials. Okay? Pero karon, no, focus lang ta sa pag-apply og voltage, no. Kay we will assume as of this time nga ang amount of heat or temperature will just stay constant, meaning atom temperature, no? And light will be relatively constant pod, no? Kay di man po changing ang sample mag-perform lugar ta og mag-design ta og electronic devices or electronic circuits din nata sa room or sa laboratory, di man po change ang amount of light. So pwede nato i-assume that heat and light will remain constant. So one thing atong pwede change or ma-vary is ang voltage, no? So did you encounter the term sa nga atong gamiton when we apply a voltage to our semiconductor material? Do you remember the term nga gigamit or nga atong dapat gamiton? Bias. Okay, very good. So that's what we call biasing, no? So simply Ay, sir, stating, nakoy question. yes, unsa man mao. Pero dili, mas, dito siya sa article man siguro. Katong Mm-mm. first ginatong article ang question lang. Oo. Kanang, katong, gi-mention, ang heat problem, since ang mga integrated circuits kay daghan naman gana siya semiconductors like thousands ana kay Oo. nganong dili daw siya ga heat nga kanang murag musiga na gyud siya sa kainit then wa kay tanang ang substance sir nganong kuan murag gyud sa og solve ang heat problem nga daghan kayo semiconductor ga work. Wala pud gibutan dito gingin sa Kaya wala ko sa sabtan ng iyang kuan sir explanation. Okay. So pero no, isa siguro sa mga solution na kay ang sa type of insulator nga gamiton, no, sa packaging sa atong microprocessors. Isa po siguro is pagbutang og heatsink. Pero at least one thing is for sure, nag-effect ang isa sa consideration, no, isa sa ilang gina-consider when designing, no, integrated circuits or semiconductor devices, no, heat. Okay. So, thank you ato, no, Mao, for that insight. Karon, so itong term bias, no? So bias is a term or biasing kung atong ikuan gamitan og simple words. Bias or biasing is the application of voltage to the semiconductor device, no? So device na siya, so di na semiconductor device. Okay na. So I think this definition will work. So how do we create a semiconductor device from our semiconductor materials? So very easy.
Tapad lang sila, no? Ito lang siya i-put together. So for anyone nga tong i-ask, mo man lang itubag perme, na kung itapad lang ang duha ka semiconductor device, semiconductor materials, that will create the most basic semiconductor device there is, that is the diode. Okay? So ano itong diode? It's just made up of a P-type material and N-type material. To follow the color coding na itong kanina. Pwede ba niya? Okay, pwede ba? Okay. So we have the P-type material sa left and the N-type material sa right. No? So we have three types of biasing, no? Biasing modes or techniques. Biasing modes, no? Sa tumiton. Biasing. We have the no bias. We have the reverse bias. And the forward bias. So no bias is just a term na tong gamiton when we have our semiconductor device or our diode, no, in this case, the diode naman ni siya, no? Just sitting around sa isa ka table or sa laboratory nga cabinet, no? So kung wala tayong voltage nga i-apply, no bias na siya. So same right here. So ang asamang boundary sa atong kunani, P-type ug N-type material na diri dapit. Okay? This is the boundary of our P-type and our N-type material. Yeah. Again, what are the majority carriers of P-type material? Holes. Holes. Okay. Holes. Okay, very good. So, holes. So, dire na yung mga holes dire. Okay? So, ang iyang mga electrons. Wait, okay. So, iyang mga kuan, majority and minority carriers is na siya float around sa atong material. No? But kung atong itapad ang duha ka type of material, the P-type and the N-type, in between them, no, na may tabo nga region that we call the depletion region. No? So ang minority carriers kibali, the minority carriers of our types of material is mag-form diri in between. No? So the electrons of our P-type material is na diri. No? Minority carriers is sa minority. And the holes of our N-type is na po sa tunga. No? So, there's nothing much we can do, kung wala mo tagi-apply nga voltage, wala po na current, of course. Now, what will happen kung reverse bias, no? So, sa reverse bias, no voltage. No voltage source. Pag reverse bias, we apply a opposite, reverse, sa ilahing na term, negative voltage source to the P nga layer, no? Kung asa ang P-type material. Kung may tabo, okay? Kung ato nang i-reverse bias, no? So we apply a voltage source. Kung battery siya, nga na.
So more positive dire. Okay? So what will happen if more positive dire? Now, ang majority carriers kibali sa atong materials, in this case, the n-type material, yung mga majority carriers, this one, the electrons, will be attracted by the positive polarity of our voltage source. In the same way, sa p-type majority carrier sa p-type material, which is the holes will be attracted to the negative polarity of our voltage source. So in that case, samot nga mo increase ang depletion region, no? Mas mobaga pa ni siya, as illustrated sa atong so many sources nato, no? Sa reverse bias, no, depletion region will widen. No? Depletion region will widen. Okay? Basta reverse bias. Okay? All the more nga current will not flow sa kaning case. So opposite ang may tabo if opposite ang may tabo kung ato i-forward bias, no? Forward bias, we apply a positive na polarity sa atong voltage source sa p-type material. Okay? And it will push away for the majority carriers to flow sa padulong dito, allowing the depletion region to lessen the gap. Okay. Sakto na ni. Abali. Yeah. So, iyahang mga majority carriers now sa atong n-type SAD will go to the depletion region. No? So, the depletion region, the region of minority carriers will gamay, no? Mo lessen. Allowing now current to flow. Okay. So, kung atong i-drawing, forward bias is the application of the correct polarity of voltage to our semiconductor device. No? And, so what's the symbol of our diode? Arrow. No? So, arrow. Now, para dali timan-an, kung asa ang line sa atong diode, no? Of course, kung asa ga point ang arrow, dito muna siyang correct nga flow. So, kung asa ang line, dali na niya siya nga kanang tip. Kung asa ang line, in this case, no? Kung asa niya siya nga line sa atong diode, is na diha ang negative. So, sa pikas ang positive. Okay? So, current will flow that way. Ayan. Yes, unsa man NZ. Sir, di ba ana ka sir sa reverse ay sa forward bias sir kay mo gamay ang depletion region so ang current kay mo flow. Sa forward bias sa lugar na ay current flow sir or appeal sa reverse bias. Sa forward bias lang. Sige. Thank you sir. Be. Nana siya marag asterisk later. Pero for now, no, at dili sa ta. Abot ta na what is the situation nga current will still flow pero reverse bias. Okay? So, raise hand po. Sige, sa man isa to, mawi gapon. Sige, sa man mao. Yes, sir. So, kanang ang
reverse saturation current kay dili gyud siya current lugar yun, sir. Reverse saturation current. Sa asa na siya katunang sa Sa characteristic reverse curve? bias. Wait Sa reverse bias, like marg na ay. May naman siguro ito reverse saturation current. IS, no? Reverse saturation current. Ayun, nara sir. Ano siya sa formula So, ang gamiton? Dili yun na siya marg current nga flows. Technically, Theoretically. Naman ginay current gid nga mag-flow nga gamay kaayo. Pero for practical purposes, yes, for practical purposes, pwede natin na siya i-disregard, no? Okay. Gamay naman na siya nga value in picoamperes kay dire, picoamps. So, Okay. yeah. So Thank karon, you, sir. pero na situation, okay, sige. Na situation nga mudako ang atong reverse bias nga current. Dili tong IS pero mabot na later. No? Karon, focus ata sa dire, no? So kani question ni siya for all. Are you familiar with electron flow convention versus conventional current flow? Sa physics, sir. 26. Physics. So na-mention na siya sa physics. No? So, unsa atong gamiton? What do you think? Mag-mention to sa among circuits nga conventional ang kung electronic man siguro, sir. Kalimot na ako. Okay, very good. So, sa electronics and sa circuits, kay mas intuitive man for us ang nga i-think, no, nga ang current will flow from positive to negative, di ba? So, we will use conventional current flow. Pero in actual na siya, no, in terms of physics, kung physics itong hisgutan, ang electron is mag-flow magid from negative to positive, no? Dili gid kay siya kanang medyo opposite siya sa unsa atong naandan or na balaan. The same ani bitaw kung example battery, diba, na positive nga terminal sa battery na negative. Malag it's easy for us to think nga ang current is mag-flow from gikan sa mugawas siya sa positive. Pero actual ana is ang electron mag-flow gid na siya from the negative to positive. So tungod kay convention naman siya, no? Pwede man nato i-think nga ang negative flow sa current is positive gyapon. Actually, mo na siya ang conventional current flow. So we'll follow the conventional current nga conventional current flow when we analyze electrical circuits or electronic circuits. Meaning, if we have a device, no? So any device na siya, this could be a diode, this could be a resistor, or this could still be a system, no? This device could be characterized by its resistance R. So wala man siya polarity, di ba? Ang resistor. So if current will flow in that direction, we label this one kung asa siya mosulod as a positive and kung asa siya moga sa negative, no? So that's our conventional current. Okay? V. Muna itong direction sa itong current. Okay? So V equals IR, power equals to V times I. No? Meaning, so kani siya nga device, whatever this may be, sa kani nga visual, sa kani nga drawing is resistor man siya. So this could be anything. Any device na gigamitan na itong conventional current flow, ang current is nag-flow gikan sa nagsulod siya sa positive, nigawa sa negative, no? Meaning nag-consume siya og power, no? When we multiply the values of current and voltage, no? And it turns out nga positive na value ang nigawa, so nag-consume siya og power. Okay? So if negative ang power, meaning ang kana nga lagay medyo opposite siya sa dapat, no? So if negative ang power is sort of supply siya og power, the same sa battery, no?
if you notice sa battery, bali, no? Ang battery nato, ang current is nagflow gikan sa nagsulod sa positive, nagawa sa negative, no? But still, conventional current itong gigamit. Kung ato ning kung anong power, ato compute yung power, negative ang sign sa atong voltage source. Kasi lang minor naman na siya nga concern. Technically, di man mag-matter ang convention nga itong gamiton, whether we'll use conventional current flow or electron flow, no? Or actual electron flow. Basta kay uniform ng taog, or nabigay na sa nga uniform tatanan, ang inyong gamiton, when you try to solve, isa lang ka convention. Kung maggamit mo conventional current, conventional na tanan na parts sa circuit. Kung magamit mo electron flow na tanan parts sa circuit, no? So siguro later tumabalaan nga the same lang answer atong makuha. Balik ko sa pikas ng slide, Okay. Okay, magdagantag na skip. Sa naman dili sa slide. No bias, no voltage, no current, reverse bias. Okay, I can explain ako din kanina. Dala. So, unlike the resistors and the capacitors and the inductors, which are linear passive devices, our diode is a non-linear active device. Okay? So, atong ang timanan non-linear active device, meaning dili necessarily musaka or munawag ang current for every change in voltage, no? So kung atong i-graph ang characteristics sa atong atong resistor, is just a straight line, no? I think kabalo mo sa taana. But for the diode is different, no? Kung mo refer ta og specification sheet or ato i-graph experimentally ang voltage current response sa atong diode, it will somehow look like this one, no? Now, take note of the scale, dili the same ang scale sa atong positive x-axis o negative x-axis sa kaning graph. Ang horizontal x-axis will be our voltage of the diode, no, VD, and the vertical will be the current of the diode, ID. No? So notice, no, tanawa dire. Approximately below 0.5 volts sa kaning part, approximately below 0.5 volts, wala kayo wala kayo current mag-flow, di ba? So this is 1 in terms of milliampere. So pag abot og 0.6, I'm not sure kung klaro ba diha, no? So 0.6 is somewhere here. Abot og 0.6, nanay current mag-flow about 1 milliampere. But pag abot og 0.7, ikalit siya shoot. Actually, pag abot og 0.7, more than 0.7, ikalit na siya shoot og infinite amount of current. Although ma-measure man siya, pero infinite siya compared to the previous currents ngayon makuan. So this accounts for the nonlinearity of our semiconductor diode, no? So dili siya the same ang iyang behavior sa atong resistor, no? So atong resistor is linear for every 1 volt, saka og 1 pud nga ampere ang current. So if 10 volts ang atong nasa resistor, pwede nato ma-project na 10 amperes pod. So not so with our semiconductor diode, no? Okay, naman ganina. Okay, dala. So, balik ko dire. So, we have 3 regions of operation sa atong semiconductor diode.
So we have the forward bias region, this one, no? So this is the forward bias region. Could be, or we also have the reverse bias region, no? So approximately zero amount of current. So that's the first region and the second region. And we also have a third region of operations atong semiconductor diode that we call the Zener region. Long E, Zener. So, pag maabot ning Zener voltage VZ, naatay current mag-flow sa reverse bias operation of our diode. So, muna yung ingon ganina. No? So, for normal reverse bias operations, no? Normal reverse bias operations, approximately zero current will flow, just like today. So, forward bias, reverse bias, forward bias region, reverse bias region, and the Zener region. Basta maabot ng ganin nga value, this VZ, okay? The diode will operate as if it's in the forward bias region. No? So, nanay large amount of currents nga mag-flow na pod. No? So, depende sa diode or depende sa pag-manufacture, this VZ could be as large as more than 20 volts or as low as 3 volts. No? Na mga Zener diodes manufactured as that. So, what if we have a regular diode? No? A regular diode. Not a Zener diode because Zener diode is a special type of diode that operates sa Zener region. No? So, ang regular diode, ang regular junction diode or regular semiconductor diode, sa forward bias region lagi na siya i-operate. So, what will happen if we have a regular diode operated in the Zener region? No? Even though regular diode na siya, nana siya iyahang own nga Zener region. Okay? So, what will happen to a regular diode operated in a Zener region? What do you think? Who would like to have a guess? So, may tabo is natay diode, no? Kung gamito na to siya normally, i-forward bias. But this time, atong gi-reverse bias ang atong diode. Okay? Reverse bias siya, meaning opposite ang polarity sa battery. But what if atong battery is variable? So, pwede nato ma-change ang value. And atong lagi patasaan og maayo ang amount of voltage nga apply sa Zener diode. Sa regular diode, no? Nga naabot na niya iyang own nga Zener region. No? What do you think will happen? Magbuto siya, sir. Okay, that's the worst thing will happen, no? Magbuto, very good. Okay. Magbuto or maguba or mag-cook, no? Yan na lang. Muna pinaka-safe nga, may tabo, lang siya mag-aso. Muna pinaka-worst, magbuto. So, we don't want that to happen. So, very good. Guba, no? Maguba ang atong regular junction diode. So, yeah, yes. Rest in peace. So, maguba siya. Dili dapat nato i-operate ang atong regular junction diode sa Zener region. Anyway, simple naman nga mga circuits atong pwede sad magamit sa atong junction diode, no? Siguro may tabulan na siya kung na limtan lang nato og kuan o install, no, or na reverse atong install ang pins sa atong junction diode. No? Sige lang. Now, for regular junction diodes, what are the values of this one forward bias voltage for us to turn it on? No? So, kani nga mga numbers, try to memorize this one, or i-familiarize lang ni, kadugayan, ma-memorize na nato ni siya. So, for the silicon diode, it's 0.7. No? The point at which the diode changes from no bias to forward bias. The silicon diode needs just 0.7 volts of electromotive force for it to conduct current. For germanium, it's much smaller, 0.3. No?
na siya yung own disadvantages and dili kayo common for us to observe or see germanium diodes in a practical setting. No, mas daghan gyud mas common ang silicon diode even for very large integrated circuits. So silicon diode 0.7. So muna yung ginganiha, temperature effects. Temperature has an effect to the amount of current na mag-flow sa atong kuan. So how do we know that? Because of, wala man gibutang sa slide, but because of the Shockley equation nga ga-characterize sa atong junction diode. No? If makita ninyo, that's equation 1.2 sa atong textbook. ID, which is the current sa diode, is equal to IS times exponential value e to the power of Vd over n Vt, and where Vt is the thermal voltage, and thermal voltage is dependent sa absolute temperature. So kung dili room temperature nga ang pag-use sa atong diode, na siya effect. Dili siya the same sa kung gigamit nato ang atong diode inside our room and outdoors. So na siya effect. Although gamay naman siya kung di pod nga kayo nga nakadako nga kuan. Pero naagapon. At least ato i-consider, no? Or dili nato siya i-ignore ang effects sa temperature. Okay? Always remember this one. So resistance tungod kay electronic device siya or electrical device gapon, napod siya yung own resistance. Depende sa type of voltage source nga itong i-apply. So if DC voltage source could easily be computed using Ohm's law. Kung AC, more complex than just simple Ohm's law, no? So muna kung DC resistance, no? Just divide VD by ID. Pero kung AC resistance, you could use this formula. ESNs, unsa man. Ay, natingalan ako, sir, ba? Pero unsa gi purpose sa diode, sir, in like in a circuit, sir? Unsa yung ginabuhat, sir? Sige. Maabot ta diha in a while. Sige, sir. It's good, no, nga ni pop na sa imong mind karon. Pero ato na matubag in a while. Okay? Sige. Balik ta dire, no? So, we have resistance levels for our diodes depende sa type of voltage source nga ginagamit. No? So, kung DC, could be computed using this formula. Kung AC, could be computed using this one. But either way, no? Either way, whether ang point lang ani is that real diodes or practical diodes have actual resistances inside of them. But pwede natin na siya ignore, no? Actually, di na nato kaya ginamind ang AC or DC resistances sa atong diode. No? Okay. Okay, mga trivial na lang man eh. Ako man po din gi-upload sa e-learn. So, na ako i-share nga lahi nga screen na. Actually, timely lang ang question ni NZ. Kay, madali na akong i-connect, no? Or di na din tapadulong after ato. Okay? So, practically speaking, daw na to pwede magamit ang diode. Okay? Ako, basig na yung other classmates ninyo nga na ay idea, pwede magamit ang diode. I would like to share before na ako move ang kuan discussion. Na to pwede magamit ng diode? Sir, akong nabawan na, sir, kay mag-direct siya og current, sir. What do you mean mag-direct og current? Like kanang ang flow bitaw sa current, sir, iyang gina-direct para murag fight sa ang dagan sa current, dili magkaano ang circuit makaproblema. Okay. So, Or na, sir, in general. Pwede, no? Ang isa sa mga applications based nga inside is protection circuit,
And yes, that's true. We could use diode circuits as for protection, no? Isa pa. That's good. Na-answer si Jason, which is, well, which is the best answer nga pwede na to makuan gamit switch. So wala, no? Mo na siya isa sa main kung kuan pa, kung very basic niya nga function, the diode could be used plainly as a switch, no? Nothing else. All the other applications of diode flow out from that definition, from that concept, no? That the diode is just an electronic switch, no? So kung atong gusto is ing ato, no, i-direct na tong current sa isa ka circuit padulong sa ingani nga direction, no? Basically switch man gyapon, no? Okay? Kung if na may idea daan, another application of the diode is for rectification. Pero kung may rectification, switching man gud gyapon. So yes, the diode does no other simple or complex applications aside from the fact nga it could be or it would only be used as a switch. Ayan na. So, ang question karon, no, kung saan ga control or sa influence sa iyahang pag-turn on and off. Okay? Actually, ato naman nang nakuha ganina. Ato naman na answer. Kung mechanical switch man good, no, actually kita ang na-control based sa atong pag-press or pag-apply og mechanical force. Pato i-press ang switch on, so mo-on siya or mo-on ang circuit kung asa siya ibutang. Kung i-press atong off, so mo-off siya. Ang diode nga naman gyapon. Not so much kung DC lang siya, kung DC circuit, no, isa laman. We all know that DC voltage sources allow current to flow in only one direction. So kung ang isa ka diode is naka butang sa isa ka DC circuit, well, wala kay tayo makuha ana, no? Dili kayo siya nga naka-useful. Much more useful ang diode sa AC, no? Alternating current circuits. Kay ang source itself allows current to flow in both directions. And kung butangan natong diode, na part ato nga ma-off and na part nga ma-on. Pero of course, we will still continue to or will still analyze diodes primarily sa iyang mga DC circuit applications because diha man nato mas masabtan ang iyang operation, no? Based on DC circuits, no? DC circuit niyang application. So before that, we've kuan kanina, no? We've known that based sa iyang characteristic curve, sa iyang voltage current characteristic curve, that diodes are nonlinear. No? Nonlinear devices. So if nonlinear devices siya, technically, most of the kung actual lang analysis, most of the methods that we've known from electric circuits could not be applied, no? Even the method that is very useful to us, Thevenin equivalent circuit, dito magamit, no? Dili magamit ang Thevenin equivalent circuit sa kung ang circuit is na ay diode inside the circuit nga itong buhatan og Thevenin equivalent. Okay? Ano man? Because Thevenin equivalent circuit assumes that the circuit is linear, no? A linear circuit. Meaning, yung mga components are linear components. Resistors, inductors, capacitors. Pero, if that circuit, no matter how complex or simple it may be, basta na gani isa ka diode, dili ta makabuhat og Thevenin equivalent circuit. Unless, the Thevenin equivalent circuit is the equivalent of the circuit looking as seen by the diode, no? So kung apart ang diode sa atong circuit, pwede na ito mabuhatan. Pero kung part ang diode, so di na ito makabuhat. Di na ito pwede makabuhatan, no? And there's another unless. Unless ato i-replace si diode og a linear equivalent circuit.
no? So that's one solution, no? Kung actual diode, no, actual diode sa isa ka circuit, di na to mabuhatag Thevenin. Pero kung i-replace na to si diode ug iyang equivalent circuit, only then can we perform linear analysis, no, sa atong circuit. Okay? So what are diode equivalent circuits that exist? We have three. Okay? So akong tang sa pikas ng screen. So we have three diode equivalent models or equivalent circuits. Okay? So remember nga ang atong diode has a characteristic curve that looks somewhat like this, no? Dala mo na yung actual nga characteristic curve. Okay? Not linear. Okay? And mo niyahang VD. Kung nga value, this is PD. So kung silicon siya, this is 0.7. So, non-linear curve. So ato linearize, so to speak, ang atong diode. So pwede na ito buhatan og we could choose either from these three choices. Start ang pinakaubos, no? Sige, taas na lang. Start ang piecewise linear model. No? So the piecewise linear model assumes that our diode could be modeled by a voltage source and a resistor. No? So voltage source and resistor. Okay? So this VK is the value of the forward bias voltage of our diode. No? And RAV is the dynamic resistance or average resistance of our diode. No? But if our RAV or our resistor sa atong circuit is much greater than RAV, again, RAV is the range of nasa mga 1 to 10 ohms naman no? So gamay naman siya. If ang atong network is in terms of kilo ohms, pwede na to ma-ignore ang effect sa atong dynamic resistance, that we could just model our diode simply as a voltage source. This one. And if the amount of forward bias voltage is much larger than the electromotive force, or the voltage source of our circuit, pwede na to gamiton ng ideal device, or ideal model, simply as a switch. So the ideal diode could just be as a simple switch. Kung on, walay current, kung off, walay current. Yan na lang. So what do you think is most useful for us? No? Sige, mag-make tag poll. Asa anang tulo ka ang mas magamit na to? Would like to guess? Mata pa mo? Simplified, sir. Simplified. Okay, si Rexel lang ingon ideal. Okay, si Abdul ideal, si Carl ideal. Sige. The ideal model is, again, kaniha mga kung masatisfy ng mga conditions, useful na sila nga mga model. Okay? So, ang ideal model, gamit na to kung masatisfy na siya. Okay? Now, but what if our voltage source is not that large yun compared to, kung ang atong R network is in terms of kilo ohms and ang atong internal resistance sa atong diode is nasa mga ohms. So, at least check na siya. Pero kung ang atong voltage is narapod sa mga in the same range lang as our no? So medyo simplified na pud kaayo ang ideal.
So actually, mas useful for us ang simplified model. No? So unless otherwise stated sa problem or sa homework, it is assumed na we'll use the simplified model. Okay? Meaning, we do not necessarily use Shockley equation to compute for the the current flow of the amount of current kaga flow sa atong diode. No? So what do I mean by Shockley equation? Mga pa niya siya sa namin siya sa atong source. So this is the Shockley equation. Okay? This is the actual way. No? Again, this is the actual way. The most exact way on how we will compute the current ga flow sa atong diode. Okay? But what if dili ni given nga mga so wala tayong specification sheet. We don't know what is reverse saturation current. We don't know what is how to compute for the thermal voltage, no? So again, this will be very difficult for us to use the exact model. That's why magamit ta og either aning mga equivalent circuit. And we choose to use the simplified model, no? Ano siya. So mawala ang complexity sa pagdungag og internal resistance, and dili na pud siya sobrang pud ka simplified, the same sa ideal, no? So we'll use the simplified model. So what do I mean when I say this one? Much better kung magkuantag isa ka example, no? We'll try to solve one example. Okay, so itawag ko na okay. So, stop sa share screen ani. And ato mo sa akong pikas nga screen kanang naay kanang naay pen and paper. Suppose na tayo diode circuit. Looks like this. Simple lang siya, no? This is our load. So, muna itong diode. Muna ang horizontal line niya. So, na ang negative. Positive ni diri. PD. For this to be forward biased, dapat dito yung flow sa current ID. So, let's try to solve for these values. No? Find VD, ID, and VL. Okay. Using simplified model. Okay. So, ang value sa atong RAV is nasa mga less than 10, 500 ohms nun, so pwede natin ito ma-ignore. Okay. Do we need to solve for VD? Given man nga silicon diode, so VD will be 0.7 volts. Okay.
Next question, ID. ID. VL. So, tag VL. Actually, first na to, before data mag-solve, no? Kaya naman kay PD will always be 0.71 yun. First is ato i-determine if indeed forward bias ni siya or reverse bias. So, what do you think, guys? Is this forward bias or reverse? So to nga condition, that we have two conditions man to satisfy for this to be forward bias. No? For this to be forward bias, dapat ang iyang applied voltage is greater than 0.7. And ang iyang direction sa current flow is dapat flowing from positive to negative. No? Well, mas klaro man noon sa circuit na forward bias na siya. Why? Nakulambog kayo ang atong voltage source. No, actually, forward bias siya kay. So, forward bias siya. So, we could replace our circuit with an equivalent one that looks like this. So, 10 volts. 500 ohms. .7 volts. So, mo niya ito equivalent circuit, diba, sa atong diode. Yan na. So, we've converted our nonlinear circuit into a linear circuit. Okay. Although simple naman, di naman need nga i-Thevenin pa. Pero kung need mag-Thevenin, pwede na, no? So, ang rule sa Thevenin equivalent circuit, if na ay diode, dili pwede. Pero wala na may diode, no? Na-replace naman siya og yung equivalent nga model. So, if complex lang ni siya nga circuit given, pwede na ta mag-Thevenin. Pero in this case, di naman need. So, pwede naman ta magkuhan ani, no? KVL, no? So, this is VS, this is VD, this is VL, no? VL. So, mag-KVL ta. Kung yung direction sa atong current. Then, our VS minus VD minus VL is equal to 0. Diba? Kung asa mo gawa sa atong current, mo sign sa atong value, no? So, voltage source, kung sulod man siya sa negative, mo gawa sa positive. That's why positive ang sign ni VS. Actually, kasi ko na balikon. KVL, the sum of voltage in a loop is equal to 0. So, katuning ipang-add ang mga voltages, tulog sa kabuok, VS plus VD plus VL is equal to 0. Okay? Yan naman dapat na ang formal way to do KVL. So, ato i-determine ang sign. Sa mga sign na nilang tulo. Ang sign ni VS, aman sa niya sulod sa negative, igawa sa positive. So, tungkol kaya igawa siya sa positive, sign ni VS is positive. Si VD, nisulod sa positive, nigawa sa ang current, nisulod sa positive, nigawa sa negative. So, ang sign ni VD is negative. Plus, si VL, no? So, ma-assume ta nga, of course, na ang ground. Pwede na ito i-assume nga plus minus, no? Anyway, sa'yo pa itong assumption, makita mo na sa circuit sa outcome, no? So, we assume
na musulod siya sa positive, gawa sa negative. That's why negative si VL. That's why kung ato ning rewrite, this becomes VS minus VD minus VL equals 0. VS is given 10 volts. VD is given, or at least itong na-determine, 0.7 minus VL equal to 0. Therefore, VL is equal to 9.3 volts. Okay, malatag nag-solve og kuan og series, no, circuit. 9.3 volts. How much then is ID, no? We need to use the Shockley equation, so no need na. We'll just use Ohm's law. ID is just equal to IL, no? Current sa atong resistor, series man siya, di ba? I equals to V over R, VL over RL. VL is, ano ba, 9.3. RL is 500. So IL, which is also equal to ID, is how much? 9.3 divided by 500. $18.6 milliamperes. So, yan na. Questions? Sir. Yes. As sa resistor nimo sir ba? Nakay gibasihan sir sa pag-assume nimo nga positive ug negative ang taas niya. Wala man noon ako ani ha. Di ba mo tawag assumption. Anyway, if sayop ko atong assumption, mo reflect na sa kuan, mo reflect na siya sa outcome nga wrong akong kuan, no? Be, kung kuan kung sayo kung bali siya, kung nag-assume ko nga sayop ang sign, no? Anyway, di ba mag-matter kay may polarity atong resistor. So, positive lugar ni. So, meaning, negative 9.3 ni siya. No? Negative 9.3. Negative 9.3. So, IL is negative 18.6. So, magnitude parera. Pero, kaniha. So, nigawas. If sayop akong assumption ni VL, negative 9.3. Si ID or si IL, mahimong negative 18.6 milliamperes. No? Okay? But tungod mo na itong voltage source, kabalo magida nga iyahang kuan, iyahang katuhan nag-assume ko nga what if na sayop ko assume, no? Balik ko assume ana. Kabalo jud ta nga si voltage source, especially kung siya lang ang only voltage source or siya gid ang main, ang current gid mo flow is magikan gid sa iya, paana gid, no? So if ang akong negative 18.6 negative 18.6 in that direction, no? Ano sa ba? Negative 18.6, ano? Positive man negative ni. So, negative 18.6 in that direction is just the same way as saying positive 18.6 sa kaninga direction. Sakto? Ay, sabtan mo?
Oh, yes, sir. So, anyway kato, Ay, saban, sige. sir, so kung ang final answer lugar na mo, sir, negative, kailangan pa na mo i-show unsa mo ibaylo nga sign or like pwede na ang final answer kay negative ra? Well, kung ang final answer gid ninyo is negative, no, masabtan naman ako noon sa inyong kuan, sa inyong solution, no. Naging nga at times kay meaning kabalo ko nga maybe na something lang sa inyong assumption, no. Pero if negative 18.6, then sa ingato nga direction, no. Yan na. Okay ra man na siya nga kuan, di man kayo kabalo man gid ta nga kung negative ang current, it doesn't mean nga kay wala man gid negative nga value sa current, no? Meaning negative lang yung direction. Ano na sa pang direction, maybe sa pang assumption. Pero okay na siya, no? Medyo trivial na siya nga matter ang pag-assign of sign sa atong kuan, pag-assign of sign sa atong resistors. Okay ra ends na tubag ra imong question. Okay na, sir. Sige. Okay. Let's try to look at another circuit. Before we end, gusto naman din, no? Last one. Of course, no? I think that must be ma-visualize. Oh, of course, kung iyan atong diode is unsa man? Forward or reverse? Okay, very good. Reverse siya. Why? Because ang atong i-apply nga voltage is makapa-reverse bias sa atong diode, di ba? Remember na unlike before, this is positive, negative. Positive is connected sa positive. And negative is negative. No? Kani, negative part of our voltage source is connected to the positive parts of the diode. Okay? So, ma-reverse bias yun siya. So, sa may tabo, we linearize our circuit by replacing it with a equivalent circuit. Ano niya? So, what would happen? It's like an off switch. No? Volts and 1 kilo ohm. Supposing that our 1 kilo ohm is still our load, let's like to compute again for VD, ID, and VL. Of course, ID is 0. No? Broken naman ang circuit. Don't need to solve for ID. 0. VL is the same, no? 0 volts. Okay.
12 minus, oh, no. Okay? Yeah, 0. VD. How much is VD? How much do you think? Is it still 0.7? Infinity. Dili pod, na dili po siya infinity. Actually, dili po siya 0. No? Dili 0 ang VD. Dili pod infinity. Actually, dili po siya 0.7. Using observation lang. Oh. How much would be the value of our VD? Ay, 12, sir. Okay. 12. Negative 12. Very good. So, negative 12 itong VD. No? So, take note of this. Important siya ang concept kung mag-analyze ng taog diode circuits with with AC signal, no? AC waveforms. So, negative 12 volts. Very good. And tungkol kay atong ID is 0, VL is 0 volts. 0. Ano man? 12 minus 12. That's why 0. Of course, aside sa fact nga, this is Ohm's law, V equals IR, and I is 0. So, 0 gid ang VL. Okay. So, remember lang ha, na it doesn't mean that we replace our diode. Ang point lang akong i-make here is akong i-make dire is it doesn't mean that we replace our diode with a closed, no? An open circuit. VD will still be the same, no? So, iyang gisunod kung pila ang voltage sa atong voltage source, no? Using simple circuit analysis, no? 12 volts. Question so far? Ay, nakoy question, sir, about kanang unsang difference sa kadong energy gap ng mga electron volts sa mga semiconductor ug sa ilang forward bias voltage. Kay, so ang pagsabot, sir, di ba, ang energy gap kay ang kailangan nga energy para maka-conduct o Para mo current para maka-conduct ang semiconductor. Nganong lahi siya sa forward bias voltage, sir? ang Lahi katong gid sila. lahi sila because katong energy Ay, gap energy gap work man din na, sir. Okay. Thank you. kuan medyo umbrella concept sa amount of energy needed to energize or ionize ang katong mga valence electrons para mo kung kuan pa kani if ang atong mga valence electrons is naa dire, this is the valence band and man siyang conduction band, conduction band. Atong mga valence electrons is na here. So, na energy gap. So, that's the energy needed to jump for the valence electrons to transfer from the valence band or kibali para ma-release siya sa grip sa iyang parent atom. Transfer siya sa conduction band. Kaya kung nana siya sa conduction band, that's the time na possible na ang current, no? Current flow. So, EG is namatay value, di ba? In terms of something electron volts. No? Electron volts. So, kung sa mga sources of energy for this one, no? So, voltage is 1, no? Voltage. Light is also another way para ma-energize ng mga electrons and also with heat. No? So, lahi ang sa term ni ko na to, EG, energy gap nga kuan, voltage. Lahi siya sa forward bias voltage. No? Forward bias voltage, of course, voltage lang. No?
Okay, sir. Katong 0.7 sa akong makita ko itong actual nga number. Ito. I think no, this of kuan. Nasa akong paint. Diba? So, ang 0.7 nga voltage drop against voltage source would produce 1.1 electron volt for the silicon. So, maraging ana, no? Ilahi man sila og unit. Electron volt is kuan man coulomb. Basta joules na ni siya, no? Kaning EG joules na ni siya, no? Energy na ni siya. Ay, so kung ang sagay ito, sir, kung sa silicon, kay bot nga nimo siya 0.7. Ay, 0.7 nga volts, kay na siya ay 1.1 nga electron volts. Malagyan na ang akong pag-understand. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Napod ko yung sir. Follow up? Kaya sa paman. Oo. Pero nalimtan na ako. Sorry, sir. Sige, ikaw na lang i-remember na sa to. Bitaw for others, so basig na may question. Malagamay na lagi akong ka-interact diri mga 2 to 3 person lang. 4. I hope nag-listen mo tanan, ha? Naki-question ends? Wala, sir. Itaw, kaning atong i-discuss karon, mao pa ni siya ang easier part sa sa electronics 1. Sige, last circuit. Ay, sir, never mind, sir. Nadi ko question, sir. Sige, isa ni si NZ, sir. Ay, sige sa manins. Katong previous nga problem, sir, ba ngano galing to, sir, dili ta maka-assume nga 0.7 ang voltage atong diode nga gi-open circuit. Nakalimot ako sa imo gi-explain, sir. Sorry. Di kay una man nato i-determine kung kuan, no? Ato isa i-determine una kung sa iyang bias, no? Kung forward bias ba siya or reverse, no? So based sa circuit, simple naman siya nga series circuit. Simple naman siya nga series circuit. Kabalo kita nga reverse bias siya. Kaya kuan man, bali man ang atong voltage source, no? So dito pa lang daan, ma-open na ni, no? So open. Yan na. Karon, kung kaya open siya, based sa circuit analysis nga itong na-learn before, no? Kung butang tag multimeter dire, kabalo kita nga ang mugawas nga kuan, no? Mugawas nga value sa atong meter is ang value sa atong voltage source, no? Pero may current ga flow dire, di ba? Malagog kuan malaging ani ba? Kung ako ning i-redraw, ha, kani akong ining i-redraw. May siya open voltage, open circuit nga voltage. So wala dili id 0.7, no? Ang mugawas diha nga kuan. Ay lang mo generate og 0.7 dire kung forward bias ang atong diode. Yan lang siguro nga shorthand, no? Ay siya mo 0.7 kung forward bias ang atong diode. Kung dili, kung reverse bias, i-replace na nato og open circuit, and then ahead nato i-solve kung pila gid ang actual nga voltage, no? In this case, pwede ta magamit Thevenin. Sir, pa-clarify lang din ko, sir. Pali, sir, kung forward bias ang diode, sir, pwede na to imo another voltage source, pero kung reverse bias, i-open circuit siya, sir. Open. Okay, sige. Thank you, sir. Sige. Maybe last nga circuit pa, mas makuan pa. Kasi yan sa man, Mao. Kanang sir, if
forward bias magyapon siya if let's say ang voltage kay not greater than the forward voltage needed for the semiconductor, or no bias or na siya maski na voltage. Kuan. I think reverse bias na siya nga kuan. Kung lower than kuan. Or kay kung basta na voltage source, either reverse man gina or forward. Ay naman ta matawag no bias kung naalang siya sa zero. So if naay source pero less man to imong ingon no, less than VD. Less than the less than the forward bias voltage. So reverse bias siya. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sige. Sir. Always one ra ang voltage source, sir? Dili pwede two voltage sources in one circuit? No, pwede daghan. Simple naman nga. What if kung duha lang, sir? Unsa pag-apply ko reverse or forward, sir? Actually, diha na din mo kuan. Diha na din mo sulod ang atong more complex nga circuit theorems, no? Ani may tabo. Pwede gid may tabo nga nag-assume ta the first place nga kuan siya, forward bias. Pero later sa atong pag-solve, eventually ma-reveal siya kay no, ma-reveal gid siya kung even if nasa yung pag-assume nga forward bias siya, then nagbutang tag 0.7 didto. Pero ang ending dai kay reverse bias siya, munggawa sa circuit, no? I mean sa ato solution, no? So don't worry lang gid kaayo as of this time kung atong pag-assume is wrong, okay? Kaya nga atong wrong assumption magawa sa na later as atong pag-progress sa pag-solve, no? Actually mao na ang ginapangita karon gapangita og mga example dire nga kanus ato nahitabo before nga among gi-solve, no? Nag-assume nga forward bias to. Pero dili di ay, no? Ito dili ha. Especially kung actually for next meeting lang taan kay kung simple lang gyud nga kuan, kung simple circuit such as this one, di man kay siya nga naka-exciting, no? Gamay ra man gid atong mabuhat ani. Ay na manggawas nga mga situations kung maabot na taog series parallel diode circuits. Yan na. Pero ako lang ito yung gi-reserve for next meeting kay wala lang. Next meeting pa mo po ang schedule for this one. Ito to? Ready for season 2 gid. Kani series naman noon sad ni nga kuan nga diode. Last na lang siguro. What if yung ani? Pwede ma-withdraw ang circuit.
How about this one? Sa nga circuit technique atong pwede gamiton ani. Mesh, sir? Mesh. Pwede, mesh. Pero, basig ko ano po kayong mesh. Sige, lisod-lisod. Pwede naman ni KCL, KVL. Take note, ang atong voltage source, directly nakaparallel lang man siya sa atong kuan, sa atong diode circuits. So, ang 20 volts is the same 20 volts here and the same 20 volts here. No? So, pwede na tayo mag-KVL. KVL ta sa kaninga loop, sa inner loop, o KVL ta sa outer nga loop. No? If mag-KVL ta sa inner nga loop, ito naman i-solve is si I. For us to solve I, pwede tayo dirig. This would be our I1. This would be our I2. Using KCL, I is equal to I1 plus I2. Si I1 is current ni resistor and si I2 is current ni resistor 100 ohms. Kuha na to ni, i-add lang na to. Kuha na to si I. Question, ilang current for each resistor? You could get that using KVL. So KVL daw taan eh. KVL ta sa first loop. 20 minus VR1 minus, assuming forward bias, 0.7. So 0. And we know that VR1 is just equal to I1 times 200 ohms. Minus 0.7 equal to 0. Therefore, I1 is equal to 96.5 milliamperes. Same sa PCAS, KVL ta sa outer loop, 20 minus VR2 minus 0.7 is equal to 0. 20 minus I2 times 100 ohms minus 0.7 . 193 milliamperes. Therefore, the total I is just the sum of the two branch currents. 96.5 milli plus 193 milli. To 89.5 or approximately 290 milliamperes. So 89.5 milliamperes. Okay. Okay, mas simpler man siguro ni. Questions?
Negative 0.7. Ano man di ba? So, nadiring line, so mani negative, mani positive. The same dire, negative, positive. So, ako lang i-carry over dire. This is just a rewriting of this one or redrawing. So, na, no? So, kanilang nga loop, kaya sa sulod, no? Kanila nga. Sige, sabtanan ni mo. Sige. For the benefit of everyone else, muna yung equivalent, diba? 0.7. 20, 0.7. KVL ta. Asa mo gawa si current sa positive. Diri, assume ko nga plus minus, which is okay ra. So, gawa siya sa negative, so that's why minus. Gawa siya sa negative, so minus ni. Kay 0.7, because which is negative, that's why minus 0.7. Okay na, Rex, no? Okay naman sila to. So sila nga, I understand nga medyo challenge man ni karon because mo man ang atong first exposure ko to diode circuits, no? Nagdungag taog another circuit element to what you already know. Pero sige lang, with practice, I'm sure look back ta, answer nato ni balik ngayon tong side naman na itong mga circuits, no? So common na siya, no? Common na siya nga sentiment nga maglisod pag yun sa diode nga part kaysa sa transistor nga part. Even though ang mga transistor circuits kay more complex than diodes. Pero I think based akong experience pod, ako na gina-attribute sa fact nga mao po gina atong first exposure to electronic circuits, no. Later mas kung magets na nato ang feel sa electronics, with ease na dahil na itong pag-understand sa circuits. Nag-electron flow. Even sa circuits 1? Yes, sir. Even sa circuits 1? Yes, sir. Kung ragi pa electron flow, may kanang if ang current direction lugar kay kanang moagi siya sa negative terminal, magawa sa positive terminal kay negative, gyapon siya kay sa negative siya ni sulod. So mahulog na kani is ana. Pero algebraically kay pareha raman gyapon ang result. Ngani. So I think this nilang friends before na kuya-kuya ninyo. I think ilahang gigamit is electron flow lang gyapon. So sa kadugayan bitaw mas ma-appreciate nato ang conventional current flow. Pero anyway, kung mo ginahin yung gamitin, wala problema. We'll still end up with the same answers, I believe. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So, any more questions with regard to anything that we discussed this morning? Okay, we'll end with this one na. So far, lang na. Masignan na ha, kay gutom na. Ay, sir. Sir, the same yes, wattage, sir, kung like forward and reverse for dependent sources, sir, or independent na sir? The same lang kuan. Actually, nagyapon na ang mga circuits po on dependent sources. Pero yes, the same gyapon nga analysis rounds kay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Stop na ako ang kuan na record.